welcome to Salento with Love. I'm Davide Mengoli, and tonight, actually, in this video, you're probably going to get a glimpse of what my previous life was about. We are in the amazing town of Nardo, and right in the town center, there is a space that I took over about 4 years ago when I created a non-profit organization called Project Space Salento. The idea back then was to actually give life to some of these beautiful empty buildings, but also, more than anything else, give the opportunity to some emerging artists in every field, going from art, going to the music, the writing, and everything that you can think of, to have a space where they can actually express themselves. Well, I kept this space here in the heart of Nardo, and I'm just about to arrive where one of the artists that I've been following for quite a number of years, and I've also represented in my gallery in London, GX Gallery, for a number of years, is now showing here. So I'm very pleased tonight to present to you the work of Fabrizio Fontana, an artist based in the province of Brindisi, who is very internationally renowned, and tonight is presenting a show called On Paper. Now, what can I say? Enjoy the evening. You're going to probably meet some amazing people, meet the artist, trying to get inside the art, because there is no life without art. Enjoy the show. A posto. Yeah. Come si chiama la mostra questa sera, Fabrizio? La mostra è On Paper. E indovinate perché? Perché ho abbandonato per un attimo la plastica, i giochini, e ho dedicato la mia anima alla carta, un elemento insomma così semplice, facile e reperibile, come anche il materiale che ho usato per dipingere, spray dozzinali, pennarelli da edicola. Praticamente è andata così, cose molto semplici per descrivere dei momenti di anima. Well, we're gonna say is his work is extraordinary. So the link below will take you to his website. Have a look at his work. Also, its page on Facebook, probably Instagram. But he's probably one of the most active artists that I've come across in many, many years. And his work really has a 30-year span of work, which can be found in many international collections. Well, here, if you say the name of Fabrizio Fontana, they will know exactly what I'm talking about. So, possiamo entrare? Certo. Before the crowd arrives. You look like you've been here forever. Yeah. The colour. It comes like you sort of, fitted in very quickly. That's right, yeah. You enjoying it? Italian skin, yeah. Oh, it's been wonderful, yeah. So is remote purchasing work for you? 100%. We couldn't have done it any other way, honestly. It's amazing. You are at an art exhibition. It's what I've done for 20 years. Yes. I haven't met you before. You've taken possession of your house, and she's making a video for YouTube. Meet Ludovica. She's the art creative, and she does an amazing job. So, well, I'm glad that you can make it tonight. Yeah. Can I get you a drink? Acrobat Leader è intanto uno dei primi. Ho giocato con Acrobat Leader, che è il nome del software, con l'Acrobata Leader, come in tutte le immagini che insomma sono presenti in questa mostra. In ognuna si vede un momento esatto, congelato della quotidianità e dell'intimità di qualcuno, del protagonista. Mi piaceva l'idea di poter ritrarre, come si fa oggi su Instagram, sostituendo la fotografia, che è una cosa più immediata, con qualcosa di più elaborato e di più antico, che è il disegno. Con le banconote invece? La banconote è un progetto che chiude poi vicino, perché ho iniziato con un paper e l'ho chiuso con le banconote. Le banconote praticamente mi piaceva l'idea di usare un taglio
vetrina che mi piaceva e che un po' per l'ego, un po' perché volevo sostituire la fredda architettura che era nella composizione della banconota, e la volevo togliere e l'ho sostituita con vecchi lavori. Do you believe in merging? You know, there isn't, I think, one thing without another. All the things in the universe are connected, so it doesn't matter what you did in the past, it's always going to come back. So if you did something amazing, which you was being involved in the art world, somehow it comes back and it connects and it merges into anything you're doing. And that's why I wanted to keep the connection with the art world. Tonight, it's a true reality of what happened in the past is now connected to the present. I'm just loving it. Per chi non conoscesse Fabrizio, è un artista che ha sperimentato forse tutti i materiali, si diverte a sperimentare, a provare, è un artista eclettico, è uno sperimentatore, quindi questa produzione bellissima, raffinata, è una nuova frontiera forse per Fabrizio. Comunque il disegno è sempre fatto parte del tuo essere. Anzi, mi ha iniziato, se vogliamo, ed è stato sempre presente. Solo che esporre un disegno è una cosa un poco rara, di solito uno espone l'opera finita. Invece al disegno questa volta ho potuto dedicare non una ma due serie diverse. L'ultima, che è quella che vedete alle pareti, è una insomma molto particolare che si chiama Rosetti, che è una collezione di 8 banconote. Quando ci siamo incontrati con Fabrizio dicevo è partito tutto da una frase, avevo carta bianca, sì, che per me è proprio... Grazie a Davide, perché Davide mi ha dato lo spazio e ha detto guarda, fai quello che ti pare, hai carta bianca, quindi quell'input carta bianca, ho pensato magari un segnale significa qualcosa, e quindi su questa carta bianca, infatti i fogli tra l'altro non sono di formato standard da negozio, 50, 70, 80 eccetera, ma sono fogli comprati a rotoli, 1 metro per 10 metri, e quindi tagliati in base alle esigenze, che sono poi diventati o banconote o pezzi così quadrati. E tra l'altro è interessante questa mostra proprio perché la letteratura artistica contemporanea parla proprio di estetica Instagram, quindi questa estetica dilagante in cui essenzialmente è come se tutti guardassimo qualcosa e contemporaneamente siamo guardati da qualcuno. Ci troviamo di fronte a dei personaggi che vivono delle scene, vivono delle situazioni, ma che in realtà non dialogano con lo spettatore. Tra l'altro ci sono anche delle coppie uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, ma è come se non fossero in comunicazione tra di loro. Quindi è un po' lo specchio anche della società contemporanea, certo, in cui ognuno è concentrato sulla propria individualità, vive l'altro, ma l'altro non è lo specchio. È come se ognuno fosse chiuso nella sua individualità. I'll switch into English because probably a lot of you are probably better acquainted with English, and I won't translate a word he said. Because in more than 20 years in an art gallery, running an art gallery, I always left curators to do their own work. They see the work in a different way. I've always had a better connection with the collectors because when it comes to art, really, it's what you feel here and what you see with your own eyes. And when I saw his work for the first time, probably around about 15 years ago, here in a small gallery in Galatina, I felt that I found something that really hit me really hard. And so for probably a couple of years in London, the last couple of years in GX Gallery, 2013, 2014, probably before I departed from that particular industry that I was involved for 18 years, I showed some of his work in London. His work can be found in many international collections, and I told him off tonight because I said to him, I don't want to see ever another show without your 50-year anniversary book. Because if you get to see really the work that Fabrizio has produced, then you really get to understand the stature of the man, the work that is covered, and the type of medias that is actually being involved are absolutely extraordinary. Now, what can I say? I always like to say one thing at the opening of an exhibition. There's only one way of proving that you really like the work of an artist, and that's to buy the work.
In Italy, a lot of people say, oh, fantastic, fantastic. But I get inside people's houses and I see very little art. So perhaps we could change that. And probably some of you are going to change that. So the only way of supporting art is to actually buy art. There's only one thing that makes the difference, and that's your art collection. So always collect art. Yeah. Allora, ora questo quadro è mio. So, time to wrap up the evening, although there is loads of people. Noi la chiudiamo. It's been Noi la chiudiamo. a very successful evening. I'm a little bit out of shape when it comes to presenting a show. Ho passato qualche anno, quindi presentare una mostra makes me sweat. Ne presenteremo ancora tantissimo. But it's always a privilege to bring art into people's life. Perché l'arte fa parte di noi, non solo parte degli artisti, parte dell'umanità. E questa è la forza. Grazie Fabrizio. Yeah! Collect art.